du wachst schweigebadet, oft das ist da normal, oder, aber hut, stimmt etwas nicht degerig, das Gefühl, das Brennen, du rennst, sam Spiegel undeceased, wie sich, dein Hort, vom Schweiß, auflässt, dein Körper versagt, dich zu ten, von innen HERAUS.STELLEN, woran sein Extrem-Szenario war, aufgrund einer genetischen Mutation, einer chemischen Belastung oder eines bizarren Fälles in deinem Immunsystem ist dein Schweiß, non giftig, stinkt, nicht nur, OATST, dort jeder Tropfen, der aus deiner Haut austritt, ist ein Gefahr für dich, und alle in deiner Nähe. Schweiß wird von Millionen Drüsen in deiner Haut produziert, meistens bestet aus Wasser, Salz, Harnstoff und einigen Protein dient der Temperaturregelung unter dem Ausgedon von Giftstoffen. Aber was wird, wenn diese Giftstoffe in größeren Mengen ausgeschieden werden, oder wenn sich der pH-Wert drastisch an, du würdest dich in anwandelt Skorfabrik verwandeln, dein Haut wird anschwellen, klein, Rotflecken würden sich ausbreiten, und bald rein, affeinwunden. Du könntest keine Kleidung mehr ansehen, sie wird an deiner brennenden Haut kleben, schlafen Anglitsch Sport, Selbstmord, du würdest in ständigen Schmerzen leben, für deine Existenz, und damit nicht genug. Der kontaminiert Schweiß wird in die Luft, würdensten und Jeden in der Nähe, vergiften.HUS10, brennen, schon längere Kontakt wird, Ugen, und Lungen, Jongen, Lungen, Schadan, du würdest zu einer wandelnden Bio-GEFHREN Zone.is, wo das Ende Lebens in der Gesellschaft, Abolis, Unglitch, Erschweint, gibt extremvoll, Erkrankungen, wie Chromohydros, keinen dazu, das Schweißgoffert underintensiv riecht an der Stoffwechselstone, QAnon, den Schweiß, sauer, mehen, aber kein Fall ist so extrem wie unser Szenario, noch, NICHT, was wäre, wenn sich dieses Phänomen ausbreiten wird, unternehmen würden, Schweinneutralisier, antitoxische Kleidung und ESCs, Schlafkapsel entwickeln, ESGGE, Trockenzonen, und öffentlich Evakuierungsspreckel auf dem Markt, Anti-Klopfi-Safen. In der Politik, ein Newsgesetz, biologisch kontrolliert täglichen Schweiß. Schweiß ist ein unsichtbares Detail in ihrem Tag. Doch, tief im Inneren sorgt als, ober ihren Körper temperatur, Emotionen Gesundheit. Was, wäre, wenn dieses Detail, zu ihrem Urteil wird, wie liegt, wenn sie das nächst mal schwitzen sehen, sie dankbar, dass nur ein Zeichen dafür ist, dass sie leben, und nicht ein Wurf.